Hello, welcome back. In this video, we shall discuss the proof of the theorem regarding sample size estimation. As I have already mentioned, the sample size estimation is very important in any sample survey, and this procedure is to be done before starting any sample survey. Okay, and for making the estimation of sample size n, we have to state some conditions, and the conditions I have given in my previous note. You may please refer to that PDF note. And we were having some condition regarding the margin of error epsilon and the confidence coefficient which is equal to 1 minus alpha into 100 percentage. Okay, and we know that if the margin of error is epsilon, we can state the error statement using this probability statement. The probability statement is that probability that the absolute difference between the sample mean and the population mean. Sample mean is the estimator and the population mean is the parameter which is estimated by sample mean y bar. And probability that this absolute difference is greater than epsilon times the true value of the parameter, that is epsilon into y bar, and the probability of this event is always equal to alpha. Usually alpha is taken as very small. For example, alpha may be equal to 0.05 or 0.01, etc. Okay, and you can take the complement of this event, that is probability of the complement is equal to 1 minus alpha. Okay, and from this statement you can divide both sides of this inequality by root of n minus n by n into capital S square, and that becomes automatically less than or equal to epsilon into y bar divided by the same thing, that is root of n minus n by n into S square. Okay, and you can see that if small y bar is assumed to be normal with mean equal to the population mean, and standard deviation is equal to the standard error of the estimator y bar, then you can standardize this small y bar by taking z is equal to y bar minus its expectation, that is capital Y bar, divided by root of n minus n by n into S square. That will follow normal with mean 0 and variance 1. Okay, and you please make a correction here. I have made a mistake here. In the numerator of this z, small y bar minus capital Y bar, not capital Y. Please make this correction. Okay, then you can see that from this expression you can see probability that mod z less than or equal to this quantity, that is equal to 1 minus alpha, because this z, instead of this z you can take this standard normal random variable. Okay, you take this as equation number 1. Then for any standard normal random variable z, we have this probability statement. Because of this picture you can clarify this by seeing this picture, because in this picture you can see that at z is equal to 0, it is having the axis, then you are having some standard normal deviate z alpha by 2 or on the right hand side of z equal to 0, and minus z alpha by 2
on the left hand side of this z is equal to 0. Both are equidistant from z is equal to 0. And if you take the probability statement, you will see that with the 1 minus alpha probability, z will be lying between minus z alpha by 2 and plus z alpha by 2. Okay, that is what I have written here. Here, probability that minus z alpha by 2 less than or equal to z less than or equal to z alpha by 2, that is equal to 1 minus alpha, which is same as probability that mod z less than or equal to z alpha by 2, that is equal to 1 minus alpha. Okay, so we have two probability statements, one regarding the error margin required in the estimation of sample size epsilon. Okay, this statement, and here a similar statement, probability that mod z less than or equal to some z alpha by 2. So you can easily see that from these two equations you can equate these two things, that is z alpha by 2 can be equated to this quantity because of the similarities between the equation 1 and the equation 2. So from 1 and 2 we have z alpha by 2, that is equal to epsilon into y bar divided by root of n minus n by n into s square. Okay, from this equation you can see this is equal to, you take a square on both sides. So when you square, you take z alpha by 2 square equal to epsilon square into y bar square into divided by then the root of n minus n by n into s square. When squaring becomes n minus n by n into s square, and you take this quantity on left hand side, and the right hand side becomes 1 by n minus 1 by n into s square. Okay, and you can make a manipulation, you bring this capital S square to the denominator of this quantity, so that you will get 1 by n minus 1 by n equal to this, and you take 1 by n separate on the left hand side of the new equation, which is equal to 1 by n plus etc., and you take the common denominator as n into this z alpha by 2 square into s square, and that becomes 1 by n is equal to this, and you take the reciprocal on this, giving n is equal to, the denominator will go to the numerator and vice versa, and again you divide both sides by n into epsilon square into y bar square for making this equal to 1, so that you will get this is equal to z alpha by 2 square s square by epsilon square into y bar square divided by 1 plus z alpha by 2 square s square divided by n into epsilon square into y bar square. Okay, so if you put the numerator as n naught, then you will have this equation is equal to, okay, this equation becomes n is equal to n naught divided by 1 plus n naught by n, where n naught is equal to this quantity, which is nothing but the denominator of this expression. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ എന്നിന് ഒരു വാല്യൂ ആണ്, സ്മോൾ എന്നിന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് n naught divided by 1 plus n naught by n. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ n കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, സ്മോൾ n കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്മോൾ n കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോൾ n എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നർത്ഥം. അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്മോൾ n naught ആണ് വേണ്ടത്, സ്മോൾ n naught വേണം. എന്താണ് സ്മോൾ n naught എന്ന് പറയുന്നത്? നോക്കുക, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക. ഈ സ്മോൾ n naught എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ z alpha by 2 square into s square ആണുള്ളത്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ epsilon square into y bar square ആണുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് z alpha by 2 ആണ്. അത് നമുക്ക് ഈ ആൽഫ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ z alpha by 2 നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്യാം.
അതുപോലെ എപ്സൈലൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു തന്നിരിക്കുന്നൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും എപ്സൈലൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇസഡ് ആൽഫ ബൈ 2-ഉം എപ്സൈലണും നമുക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ ഈ എസ് സ്ക്വയറും വൈ ബാർ സ്ക്വയറും നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ സ്ക്വയറാണ്, അതുപോലെ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ്. ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയില്ല. ഈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. തിയററ്റിക്കലി ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ. യെസ്, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു n0 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് n0 ഡിവൈഡ് ബൈ n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ n എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതായത് സാമ്പിൾ സൈസാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സർവേയിലേക്ക് കടക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സർവേയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് സർവേയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എസ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മളിവിടെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. സത്യത്തിൽ എസ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനാണ്. എന്താണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ? കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ മീൻ. അതാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ്, പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ്. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എസ് ബൈ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി പോപ്പുലേഷൻ, ദി കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ characteristic will be almost stable irrespective of the time. Irrespective of the time means whatever be the time you are taking, S by capital Y bar, that is the coefficient of variation, will be a stable quantity. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സർവേയിലുള്ള എസ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിനെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കാരണം പ്രീവിയസ് സർവേയിലുള്ള റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം. ആ ഒരു അറിവ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. എസ് ബൈ വൈ ബാറിന് ആ പ്രീവിയസ് നോളജിൽ, പ്രീവിയസ് സർവേയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതൊരു സർവേയിലും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, 11ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സാമ്പിൾ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 11ാമതൊരു സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു സർവേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി കളക്ട് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അത്തരം ഒരു റെക്കോർഡ് നമുക്കിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ബൈ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നോളജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ n0 is equal to z alpha by 2 square into s square divided by epsilon square into y bar square കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു പൈലറ്റ് സർവേ നടത്തുക. നമ്മളൊരു മെയിൻ സർവേ നടത്താൻ പോകുമ്പോഴുള്ള സാമ്പിൾ സൈസ് ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ സാമ്പിൾ സൈസ് n എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണല്ലോ നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സർവേ, യഥാർത്ഥ സർവേ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റ്, നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കണ്ടക്ടിങ് എ സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രീ ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച്, അഥവാ ഒരു പൈലറ്റ് സർവേയെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്മോളൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു പ്രീ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക, അഥവാ ഒരു പൈലറ്റ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. ഈ പൈലറ്റ് സർവേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ എസ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും. എസ് സ്ക്വയർ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു വേരിയൻസ് കിട്ടും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടും. ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മീൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും പൈലറ്റ് സർവേ ഉപയോഗിച്ച്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എസ്സും വൈ ബാറും
എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എസ് ബൈ വൈ ബാർ അഥവാ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനെ ഒരു റഫ് ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റർ നമുക്ക് ഈ എൻ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ആൽഫ ബൈ 2² ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സൈലൺ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ പ്രീവിയസ് സർവേയിൽ നിന്നുള്ള കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എസ് ബൈ വൈ ബാറിന് പകരം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പൈലറ്റ് സർവേ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എസ് ബൈ വൈ ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അഥവാ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. ആ റഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്മോൾ എൻ നോട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ സ്മോൾ എൻ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ സ്മോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 + n നോട്ട് ബൈ n എന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം. ഇനി ഇവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ഈ എന്നിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ N ഈസ് വെരി ലാർജ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇഫ് ക്യാപിറ്റൽ N ഈസ് വെരി ലാർജ്, n നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ N വിൽ ബി approximately equal to 0. So that this n, small n, will be approximately equal to n naught. Okay, so n naught is the first approximation of the sample size, right? And a second approximation is n is equal to n naught divided by 1 + n naught by capital N. Here you can use the real value of capital N. Okay, if capital N is very large, you can utilize this technique of making a first approximation and a second approximation. Okay, these are the things regarding the estimation of the sample size using the first method. Okay, and in my PDF note I have discussed another method of estimating the sample size using decision theoretic approach. And you see what happens in decision theoretic approach. And I will discuss the decision theoretic approach in a new video. Okay, thank you.